Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. The devotees from Nova Scotia, Ottawa, and Ogdensburg sincerely thank the New York Ashrama for giving us the opportunity to join the global Satsang to celebrate 145th Jayanthi of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. We are offering the following. Reading by Dr. Anil Sharma, the prayer manuscript written by Sri Bhakta Bhagavat. This will be followed by a recitation from Sri Muruganar's Ramana Sannidhi Murai by Ramnath Kameswaran. Thereafter, Krishnan Tirunellai will present a talk on Bhagavan Ramana's miracles. This will be followed by a few bhajans by Ramya Krishnan and Krishnan Tirunellai. Ananta Padmanabhan will conclude our offering with a Tirupugal and shlokas from Mundaga Upanishad. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Sri Arunachala Bhakta Bhagavata, founder of Arunachala Ashram in New York and Nova Scotia, was ever absorbed in the grace of his Guru, Sri Ramana Maharshi. Words of praise and surrender poured forth in an ever-flowing, seemingly endless torrent of joy, regardless of time and space. These writings continue to inspire and guide devotees to the holy feet of Arunachala Ramana, while granting solace to those who too undergo worldly trials and tribulations while treading this sacred mountain path. The following prayer to Sri Ramana was written during one of Sri Arunachala Bhakta Bhagavat's visits to Sri Ramanashramam. O Lord Arunachala Ramana, thou art ever abiding in the cavity of the lotus of my heart, and commanding me to do nothing except remember thee unceasingly with each and every expiration and inspiration of my breath, and realize thee once and for all. Whatever there is in the universe is soaked and saturated, permeated and pervaded and filled with thee, and there is nothing else for me to do but to drink deep in the ocean of being, consciousness, and bliss that thou art for mankind. This much I do realize, that unceasing inherence in Sri Arunachala Ramana Parameshwara with devotion, dedication, submission, surrender, love and affection much remain the focal point of my earthly sojourn, and with thy infinite grace, mercy, compassion, and kindness, I must cling to the self, nothing but the self, in the innermost recesses of my heart, and rise above the din and bustle of this phenomenal existence. There is not the least shadow of doubt in my mind that thou ever holdeth me by the hand, guideth my life, lighteth my path, and carrieth me onward to the holy hill of the holy beacon light, Ramana. With eyes closed, I sit here in the Kotak house of Sri Ramanashramam and find myself absorbed in Sri Arunachala. Day and night, my heart is filled with thy glorious and gracious presence, and how I would like to do nothing but remain merged in thy lotus feet once and for all, Bhagavan. With each and every exhalation and inhalation of my breath, I find my life melted and merged in thy unique and direct path of practice of self-inquiry of who am I, whence am I? And this is the destination for which thou hast brought me into this creation of animate and inanimate beings, Arunachala. No sooner do I close my eyes, I am absorbed in the holy hill of the holy beacon light. The time has now come that thou taketh from me the work of resounding and reverberating the 10 directions of the globe with Bhagavan Sri Ramana Maharshi ki Jai,
Shri Arunachaleshwara Shiva Sadguru Bhagavan Shri Ramana Maharshi ki Jai, and Satchidananda Ramana Dakshina Murti Shiva Arunagiri Parameshwara ki Jai. Thou ever abidest in my heart, Arunachala. The moment thou shone within my heart lotus as Bhagavan Shri Arunachala Shiva Ramana Maharshi, thou made me thy own. Since then, thou hast always been flooding my life with thy power and glory, and there is nothing else for me to do but devote and dedicate every second of my earthly existence to the complete and total inherence in the self in the heart cave. In the midst of thy deluding potency, thou ever remindeth me not to lose sight of the goal for which this body has been given to me. With thy infinite grace and mercy, I have ever been striving strenuously to hold thy flag higher and higher in the world, so that I could prove to be the worthy son, server, and servitor of the silent sage of Sri Arunachala Hill. At this hour, early dawn, I find myself absorbed in the self in the cave of the lotus of my heart, and beg and beseech thee to shower thy infinite grace, mercy, love, and affection on me and make me thy own forever. O Lord Arunachala, how could I ever describe thy power and glory with my limited capacity of expression, when the Vedas and Upanishads could not do so, and retired with the cryptic statement of neti neti, not this, not this. May I ever abide in thee. Om Sarvam Shri Ramanarpanamastu. Om. October 7th, 1982, Sri Ramanashramam, South India. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Today, I am going to recite a few verses from Sri Muruganar's Ramana Sannidhi Murai, known as Tiruppunnusal. Sri Muruganar composed these poems inspired by Tiruvasagam, written by great Manikka Vasagar on Lord Shiva. The appropriateness of this pattern was hailed by devotees because while Bhagavan Ramana was seen as Lord Shiva himself, Sri Muruganar was likened to Manikka Vasagar. Tiruppunnusal means a golden swing. In these verses, Sri Muruganar praises the greatness of Sri Bhagavan as young girls singing while playing on golden swing. Each verse ends with the words Ponnusal Adamu, which means we are playing on the golden swing. Tuita anabogam tuvamaya valiya Paitappasangarunai palittamadevan Moittar sidara mudungiya nanjundu Maitha karungandan manikka கூற்று உதைத்து மெய்த்த அருட்பாதன் வெங்கடந்தன் சீர்பாடி புத்தமுதப் பன்மொழியீர் பொன்னூசலாடாமோ அல்கும் கடுவிடத்தை காணிக்கையாவு வந்து நல்கும் கடவுளர்க்கு நல்லமுதம் தானளித்து மல்கும் பெரும்புகழான் மாதேவன் வேங்கடவன் பல்கும் குணநலங்கள் பாடுபார் உள்ளத்துள் பில்கும் தேம்பாத பெருமான் புகழ்பாடி புல்கும் கொடியிடையீர் பொன்னூசலாடாமோ ஆயிரம் நாமத்தான் ஆயிரம் வேடத்தான் ஆயிரம் நேத்திரத்தான் ஆயிரம் சோத்திரத்தான் ஆயிரம் தோளுடையான் ஆயிரம் தாளுடையான் ஆயிரம் மற்றனைத்தும் ஆயிழினும் தான் ஒன்றே ஆயிர வேங்கடவன் அற்புதச் சீராயிழையீர் ஆயிரமும் பாடினாம் பொன்னூசலாடாமோ ஏனோர் விழிக்குமிடத்தே துயில்கின்றான் ஏனோர் துயிலுமிடத்தே விழிக்கின்றான்
ஈனோரே அன்றி எடுநிலத்தும் உள்ள பெரு வானோரும் காணா வளமையான் வேங்கடவன் ஊனோடு உருக்கி எனை உள்ளம் கொலை கொண்டு போனோன் கழல் பாடிப் பொன்னூசலாடாமோ தங்கக் கையால் அபயம் தந்தடியார் தங்கட்கு வங்கப் பதங்காட்டி மல்லர் கரையேற்றி சிங்கக் கண்ணோக்கால் செறிந்து இதய தீர்த்தத்தே முங்கக் கடை கணிக்கும் மூர்த்தியான் வெங்கடவன் பங்கப்படாத பரங்கருணை பாடி மணம் பொங்கக் குழன்மடவீர் பொன்னூசலாடாமோ கிரிசை மேல் உள்ள கிடக்கையர் காணாமோ மோனம் புரிசையான் ஒன்றா பொது நோக்காலன்றிக்கே வரிசையாய் நோக்கும் வகையறியா கண்ணான்முக் கரிசை அறச்சொட்டு கரியாக்கி பேரின்ப பரிசை அடியார்க்கு பாலிக்கும் வேங்கடப்பேர் அரசையே நாம் பாடிப் பொன்னூசலாடாமோ உலகை பொருளாக ஓம்பும் கடையேன் அலகையா எங்கும் அலையாமே கண்ணால் மலகு புன் மாயை மயக்கருத்து நெஞ்ச பலகை மேல் பாய்ந்தொளிரும் பாதச்சீரெங்கும் இலகுமை ஞான ரமணேசன் தாளேத்தி அலக நறுநுதலீர் பொன்னூசலாடாமோ வைவந்த வேற்படைகள் வந்து புறம் சூழ்ந்தாற்போல் மொய்வந்த மூழ்வினையின் மூலமாங்காரறிவின் மைவந்த வல்லிருளை மாய்த்திருந்த நாயேற்கு கைவந்த நெல்லிக் கனிதானும் பொய்யென்ன மெய்வந்த அத்துவித வேங்கடவன் சீர்பாடி பொய்வந்த நுண்ணுடையீர் பொன்னூசலாடாமோ சேற்றின் முளைத்த செழுந்தாமரை போல தேற்றும் பதாம்புயமென் சிந்தை வாய்ப்போந்தருளி ஆற்றில் கரைத்த புளியாயவனை அன்பாலே ஏற்றுத் தொழும்புகந்து ஏற்றத்தான் வேங்கடன் மாட்டு ஆற்றப் பேர் ஆர்வமாய் அண்ணா நடிப்புகழை போற்றி மயில் அணையீர் பொன்னூசலாடாமோ போரிப் பதிக்கண்ணும் பொய்யனேன் நெஞ்சத்தும் தாரித்திருக்கும் தயாளத்தான் பேரின்ப மாரிப் பெயல் பெய்யும் மாமுகிலான் மாணாத காரிக் கடுவாக கைத்தேனை இன்னமுதா வாரிப் பொசித்தவள வேங்கடன் புகழ்மை பூரித்து இசைத்து நாம் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Bhagavan Ramana Maharshi and miracles. With regard to miracles, Bhagavan Ramana Maharshi said, the Jnani does not care for miracles. To the Jnani, the control of the senses leading to the realization of the self is the only aim. This is really the greatest miracle, and to achieve it is the Jnani's goal. However, there are accounts of Bhagavan performing miracles as documented in devotees' recollections, although Bhagavan did not acknowledge having performed any of them. Here are some examples. During the time when Bhagavan resided in the hill, a lady was visiting Tiruvannamalai and was at the railway station at night. The horse car driver tried to steal her jewels. Suddenly, 2 police constables appeared on the scene and rescued her from the thief and then disappeared. The lady noted down the numbers of the 2 police constables and made further inquiries about them subsequently, intending to thank or reward them. But no such police constables were traced. Was this a miracle or just a coincidence? Another example is that of Rajagopala Iyer's 3-year-old son named Ramana, who used to run up to Bhagavan daily and prostrate before him. One evening, after the devotees had dispersed for the night, the child was bitten in the foot by a snake. Rajagopala Iyer picked up the child and ran to Bhagavan's hall, not stopping for any sort of treatment. By the time he applied these first aids, the child was already becoming stiff and blue.
But Bhagavan passed his hands over the child and said, "You are all right, Ramana." And immediately the little child was all right. Rajagopala Iyer told this incident to few close devotees, but it was not much talked about. Another example is that of Sri KV Mama, who also illustrated one of the incidents that is considered as a miracle. Once, when I was a young boy, a friend and I were at Arunachala temple. As it was a very hot day, we went to the tank in the temple and began splashing and playing in the water. Inadvertently, I went into the water and began sinking. I came to the surface a few times but was unable to stay afloat. My friend got scared at seeing me in distress and ran off. Just before I went under for the last time, I remember distinctly seeing Bhagavan's face, and then everything went blank. I became unconscious. Later, when I regained consciousness, I found that I was lying on a step just near the tank. I asked someone nearby how I got out of the water. I was told that an old man had come and pulled me out, laid me down on the footsteps, and then went away. Somehow I survived that ordeal after nearly drowning. I went to the ashram and sat in the hall without telling anyone what had just happened. Bhagwan turned in my direction and said, with a gentle smile on his lips, "Did you have a nice swim?" I put my head down as I felt extremely guilty and thought that everyone was watching me. Who else was it other than Bhagavan who saved me? Other well known examples are the healing of Sri Manavasi Ramaswamy Iyer's dyspepsia and boils that disappeared miraculously. Ramaswamy was overwhelmed by Bhagavan's grace and composed the famous Sharanagati song. Sri Jagadisha Shastri's Prapatti Ashtakam, which he composed in praise of Bhagavan. Sri Shastri was very sick, but he declared that he would not accept any plea by Bhagavan that Prarabdha must follow its course, and that if only Bhagavan willed it, his grace could cancel the Prarabdha and save him. Bhagavan took such compassion on him that he was pulled out of the jaws of death. There are many more examples. Some are profound, like the instance where young Swaminathan, Janaki Mata's son, got back his lost vision in front of Bhagavan, or simple ones where bags of produce rava for upma suddenly appeared at the ashram at a time when the store was nearly empty. There are many such examples of Bhagavan's grace or miracles, whatever you choose to call them. Over the years, I have experienced numerous incidences of divine interventions, which I attribute as Bhagavan's grace or miracles. Recently, I was caught in the Chennai cyclone Fengal. At the last minute, my flight at 8 p.m. to Kochi got cancelled. My final destination was Thrissur. I was at the Chennai airport among a large number of distraught travelers, and there was no hope of finding another flight for days ahead due to the cyclone. Suddenly, a gentleman from crowd approached me and advised me to take a night bus to Thrissur. I had no knowledge that such an alternative mode of transport existed. He found the Red Bus app on the phone and found a suitable bus leaving in an hour. And he even spoke to the bus driver to ensure that there was seats available. He then precisely instructed me to take an auto from outside the terminal and reach the bus stand within 45 minutes. This seemed really unlikely in the cyclone-ridden roads of Chennai at night. To my surprise, it all worked out like a charm, like a pre-planned tour, and I reached Thrissur early morning next day. The angel that came from nowhere to guide me has to be divine intervention, or I call Bhagavan's grace or miracle. Such coincidences, I would say grace or miracles, often happens to many of us,
We remember them very intently for a few days and then move on. To me, these are reminders from Bhagavan that strengthens my faith and belief on Him. It is a great source of securing abhayam, that is fearlessness and rock solid faith on Bhagavan. Bhagavan has always said, even if we forget Him, He will not forget us. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Shankara Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Chandrasekhara Pahi Manu Chandrasekhara Pahi Manu Shankara Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Nitya Mangala Neelakantha Nitya Mangala Neelakantha Bhakta Poshaka Parvatisha Bhakta Poshaka Parvatisha Pandava Priya Digambaresha Pandava Priya Digambaresha Shankara Shiva Shankara 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 Deenadharini Duritaharini Deenadharini Duritaharini Sattvarajastamastri Gunadharini Sattvarajastamastri Gunadharini Deenadharini Deenadharini Sandhya Savitri Saraswati Gayatri Sandhya Savitri Saraswati Gayatri Sandhya Savitri Saraswati Gayatri Sandhya Savitri Saraswati Gayatri Amba Shakti Janani Maheshwari Amba Shakti Janani Maheshwari Deenadharini Duritaharini Deenadharini Duritaharini Sattvarajastamastri Gunadharini Sattvarajastamastri Gunadharini Deenadharini Deenadharini Mata Maheshwari Mangaladayini Mata Maheshwari Mangaladayini Vani Saraswati Amba Vani Saraswati Amba Vidyarupini Vishwavimohini Vidyarupini
विद्यारूपिणि विश्वविमोहिनि वरदे ह्रीङ्कारि श्रीललिते वरदे ह्रीङ्कारि श्रीललिते दीनधारिणि दुरितहारिणि दीनधारिणि दुरितहारिणि सत्वरजस्तमस्त्रिगुणधारिणि सत्वरजस्तमस्त्रिगुणधारिणि दीनधारिणि दीनधारिणि வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் வள்ளி மணவாளனே நீ வேல் முருகா வேல் வள்ளி மணவாளனே நீ வேல் முருகா வேல் புள்ளிமயல் வாகனனே வேல் முருகா வேல் புள்ளிமயில் வாகனனே வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் பழனிமலை பாலனே நீ வேல் முருகா வேல் பழனிமலை பாலனே நீ வேல் முருகா வேல் பாப்பங்களே போக்குகின்ற வேல் முருகா வேல் பாபங்களே போக்குகின்ற வேல் முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் வேல் முருகா மால் முருகா வேலாயுதா வேல் வேலாயுதா வேல் வேலாயுதா வேல். Namaskar. We will conclude our Ottawa, Arunachala Ashrama, Nova Scotia and Ogdensburg, Ramanachalam Satsang with a Tirupugal in praise of the Lord Kartigeya in total surrender at his feet and the last two verses from Mundaga Upanishad. வாதினையடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள் மாயமதொழிந்து தெளியேனே மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து மாபதம் அணிந்து பணியேனே ஆதியொடும் அந்தம் ஆகிய நலங்கள் ஆறுமுகமென்று தெரியேனே ஆன தனி மந்திர ரூப நிலை கொண்ட தாடுமயில் என்பதறியேனே நாதமொடுவிந்து வான உடல் கொண்டு நானிலமலைந்து திரிவேனே நாகமணிகின்ற நாத நிலை கண்டு நாடியதில் நின்று தொழுகேனே ஜோதி உணர்கின்ற வாழ்வு சிவம் என்ற சோகம் அது தந்து எனையாழ்வாய் சூரர் குலம் வென்று வாகையொடு சென்று சோலை மலை நின்ற பெருமாளே. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். யதா நத்யஸ்யந்தமானா சமுத்ரே ஸ்தம் கச்சந்தி நாமரூபே விகாய ததா வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தः பராத் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம் ச யோக வை தத் பரமம் பிரம்ம வேத
ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति तरदि सोगं तरदि पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्।